اللهم صل على محمد رسول الله. اللهم صل على محمد نبي الله. اللهم صل على محمد رسول الله. اللهم صل على محمد رسول الله. And perhaps the reason is, maybe you don't want to find the truth. Maybe deep inside you, you're scared that if you find the truth, it's going to ask you to change yourself. And if you don't want to change yourself, Allah says in the Quran, بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Very beautiful. He says, no, the human being, he wants to continue to disobey and explode in his disobedience that is in front of him right away. He wants to stay in that rut. Yeah. And then that's what leads him to ask, oh, when is the judgment day coming anyway? When is resurrection coming? It's not going to happen. We're all going to go to heaven. Look at what Allah said and look at what you're saying. It's like He drew a picture of what you're saying. Subhanallah. You know what, when I study Quran and then I look at the kinds of questions people ask, it's incredible. Allah knows us better than we know ourselves. You're not the first person to ask this question. There have been hundreds of thousands of people before, millions if not, that have asked the same question of their Lord, of their purpose in life. And there are people who found that answer and were sincere to themselves. And there were people who passed by these responses and said, no, my desires, my temptations, my seductions are just too powerful for me. I'm going to stay in this mess. You have to decide if you're stronger than your desires. And I want to create an urgency with this person. I know they're sincere, and the many thousands that are watching, that death is a reality. It's not something that this should be put off searching for the truth. Thousands of people just in America die every day. I'm told that close to 150,000 die globally. So death can reach us at any time, and this Absolutely. is a fact, and we should kind of get on the ball about finding what the true purpose of our life is. Absolutely. You know, أينما كنتم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Allah says, wherever you may be, death will come to you. Even if you are in fortified camps, you're in the best security system. Death does not need to knock on your door. It will come right to you. You could be in your beds, you could be in your sleep, you could be driving to work, you could be perfectly healthy one day and a heart attack and died the next. We say it was sudden death, right? Cause of death unknown. This happens too. Death is not in your hands, it is the hands of your Creator. And because there's no... Prophet mentioned in a hadith that some of the rewards of those who leave arguments, even if the person was on the truth. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وهو محق. I am guaranteeing a house in the outskirts of Jannah for those who leave arguments when they are on the truth. Not leaving it when he's not being on the truth. When being on the truth, and he would still leave the argument. But what it means by this is that we should still show the truth. And if the truth is not being accepted, then we leave the arguments. That's why Imam Malik rahimahullah, he said in the meaning of which, if somebody argue with you, tell him. If you have the knowledge, tell him what's in the Quran and the Sunnah of the Prophet ﷺ with regarding to what he's doing or she's doing. If they accept it, mashallah, it's great. If they don't accept it, stop at this point. Because what else are you going to say? You already said the highest level of things, which is the Quran and Sunnah, revelation, no mistakes in it. If he says something else, then you're going to go to something lower. You're going to start going into intellectual things, which cannot be against the Quran and the Sunnah. So you're going to go to a wrong route. So once you made the evidence is clear, and you explain it in the proper way, then this is good enough, and a person should not argue. L'imam Al-Qadi Iyad rahimahullah a un livre, une perle, qui s'appelle Ash-Shifa. Donc le remède par excellence, et qui stipule quels sont les droits du Mustafa, de l'élu sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, l'imam Muslim a rapporté un hadith dans lequel il est question de Arba'a, 4 portes. Et d'autres, ils ont rajouté les 4 autres, alors ça nous fait 8. Mais il dit, il y en a ceux qui ont rajouté 4 plus 8, ça nous fait donc 12. Et il cite parmi les portes du paradis, une porte du paradis pour le repenteur, Ta'ibin. Il y a une porte dans le paradis, dit l'imam Al-Qadi Iyad, pour ceux Al-Qadimin Al-Ghayr, ceux qui maîtrisent leur colère. Oui, la colère est une catastrophe. Et donc Dieu, subhanahu wa ta'ala, donne une récompense extraordinaire au paradis, une porte spéciale, Al-Qadimin Al-Ghayr, pour ceux qui maîtrisent leur colère.
Il y a aussi une porte, le ravin. Que veut dire le ravin? C'est ceux qui ne sont jamais, qui ne protestent jamais contre les décrets de Dieu. Ah là, c'est un autre, on parle ici d'un autre statut. C'est-à-dire, ce sont les personnes, même dans la pire des épreuves, ils disent Alhamdulillah ala kulli hal. En toute sincérité, ils remercient. Et nous savons dire, Ar-Rida, c'est une des stations spirituelles les plus élevées de la foi. Ar-Rida. Yarda. Yarda anillah. Seigneur, je suis satisfait de ce que tu m'as donné comme épreuve. Alors Dieu donne une porte spéciale, il a Ahl al-Rida. C'est au moment du choc que vous testez votre foi. Vous ne pouvez pas, ni vous ni moi, hein, on ne sait pas tester la valeur de notre foi que lorsqu'on est devant l'épreuve, ou la perte de quelqu'un de très cher, ou devant une maladie incurable par laquelle on est éprouvé. À ce moment-là, vous allez savoir réellement où est-ce que vous vous situez dans votre foi, dans votre relation avec Dieu. C'est quoi cette attitude ingrate? C'est clair? Et malgré que dans notre religion, l'épreuve est une source de béatitude et de bienfait. Dans notre religion, l'épreuve est un bienfait. Les pieux, ils souhaitaient les épreuves. Les pieux souhaitaient une mort difficile. Les pieux souhaitaient une agonie longue. Les pieux, ils souhaitaient cela. Parce que pour eux, c'est une purification pour sortir de ce bas monde, débarrasser de l'épreuve. Dans notre religion, est une manifestation de l'amour de Dieu. Si vous êtes quelqu'un qui chemine dans la voie de Dieu, si vous êtes quelqu'un qui est éloigné, eh bien l'épreuve, c'est un moyen par lequel Dieu attire votre attention sur votre éloignement. C'est la bonne nouvelle qu'aura le musulman devant même la porte du paradis. Et lorsque le musulman entrera au paradis, il y sera, il commencera à goûter au plaisir, aux jouissances du paradis. Qu'est-ce qu'il dira? وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. Louange à Allah qui nous a tenu sa promesse. Nous parlons dans ce bas monde tout le temps des promesses. Faites namaz, faites votre zakat, respectez vos parents, abstenez-vous du haram. Et Allah vous donnera, vous donnera, vous donnera. Et dans le paradis, il dira, louange à Allah, remerciement à Allah, il a tenu sa promesse. Ce qu'il nous a promis, nous le goûtons maintenant. Et il nous a accordé donc ce paradis. Le musulman dira également, Alhamdulillahi alladhi adhaba anna al-azan. Tout louange revient à Allah Ta'ala, qui a enlevé toute affliction et maintenant toute tristesse de nos cœurs. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 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 اللهم صل على محمد رسول الله اللهم صل على محمد نبي الله اللهم صل على محمد رسول الله اللهم صل على محمد رسول الله